A1 A2, good evening to all. Let us discuss about the extraction of aluminium using electrochemical principle. The process is called as Hall-Heroult process. What is electrochemical principle? The metal ion present in the solution can be reduced using an reducing agent or by electrolysis. ஒரு மெட்டல் அயான் இருக்கிறத ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட் யூஸ் பண்ணி அல்லது எலக்ட்ரோலைஸ் பண்ணி அந்த மெட்டல் அயானை நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம், ரெடியூஸ் பண்ணி மெட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஹால்-ஹெரால்ட் ப்ராசஸில் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் பிரின்சிபிள் யூஸ் பண்ணி அலுமினியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். அலுமினாலிருந்து ரெடியூஸ் பண்ணி, அலுமினா அப்படிங்கிறது என்ன? அலுமினியம் ஆக்சைடு. அலுமினாலிருந்து ரெடியூஸ் பண்ணி அலுமினியமாக நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணுறோம். ஸோ இன் திஸ் ப்ராசஸ் an iron tank is taken that is lined with carbon. That is lined with carbon that acts as cathode. Carbon blocks are used and this one acts as anode. Okay, now we are taking 20% alumina and along with this molten cryolite. Both are taken. To this we are adding 10% calcium chloride. This 10% calcium chloride is used to lower the melting point of the mixture. And then this fused mixture is maintained at the temperature of about 1270 Kelvin. Now we should know the molecular formula of alumina, that is Al2O3. This is alumina, and the following reactions are taking place in this process. First one, ionization of alumina. Okay, so Al2O3 is ionized to Al3 plus 3O2 minus. What is this 3 plus? Here the valency of aluminium is 3, therefore 3 plus. Oxygen is of valency 2, therefore 2 minus. Only 3 oxygen atoms, 2 aluminium atoms. Therefore we can write like this: 2Al3 plus 3O2 minus. And then reaction at cathode. At cathode usually reduction takes place, that you know. Therefore what will be reduced? The metal ion will be reduced. Therefore 2Al3 plus is reduced. What is reduction? Reduction is gain of electron. Therefore 2 into 3 plus 6 plus charges. Therefore 6 electrons are accepted by this ion or gained by this aluminium ion, and that is converted to 2Al. Okay, and reaction at anode. Anode oxidation takes place. Therefore here this oxygen is taken. Here 6 electrons are used, and we are taking this 3O2 minus, means only 3 oxygen, that is 1.5 oxygen molecule will be obtained. Therefore
we can take this as 6 oxygen. Therefore, here 6 oxygen means 3 oxygen molecule. Along with this, electrons are released. Therefore, 12 electrons are released. Here, carbon acts as anode. Therefore, the following reactions take place. That is, carbon in the solid state react with oxygen in the melt. What is the melt? That is, here it is present. There is melt, aluminum oxide, molten cryolite, calcium chloride. All of these are in the molten state. Therefore, in this melt, we have this oxygen. Therefore, this will form 1 carbon, 1 oxygen, 1 carbon, 1 oxygen. Therefore, this will be carbon monoxide. Along with this, 2 minus charges. Therefore, 2 electrons are released. And if carbon combine with 2 oxygen atoms in the melt, this will become CO2 plus 4 electrons. Okay. Therefore, due to the above reactions, these anodes are slowly consumed during the electrolysis. That is, that going on decreasing in its size. That is, carbon is consumed during the electrolysis. Now, the pure aluminium is formed at the cathode and settles at the bottom. The net electrolysis reaction we can take from these reactions. That is 6 oxygen atom. Therefore, we can multiply this equation by 2. Therefore, we can write 4. Therefore, we can write 4Al3 plus in the melt and 6O2 minus, and carbon 6 oxygen becomes 3O2. Therefore, we can take 3 carbon atoms and we'll get 4Al plus 3 CO2. And this is in the gaseous state, this is in the liquid form, and this is from the melt, this also from the melt. Therefore, this is the extraction of aluminium using electrochemical principle. The name is called as Hall-Heroult process. Once again, I repeat, this Hall-Heroult process is used to extract aluminium. அலுமினால் இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் using electrochemical principle. Electrochemical principle means the metal ion is reduced using a suitable reducing agent or by electrolysis. எலக்ட்ரோலைஸ் பண்ணணும் அல்லது suitable reducing agent யூஸ் பண்ணணும். என்ன அதில் என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஒன்று அயன் டேங்கை எடுத்துகிறோம், அது கேத்தோட ஆக்ட் பண்ணும். That iron tank is lined with carbon. Carbon blocks are taken and that act as anode. In this tank we take 20% alumina and along with that molten cryolite, and to this mixture we are adding 10% calcium chloride. 10% calcium chloride is used to lower the melting point of the mixture. The setup is kept above 1270 Kelvin, and the alumina formula is Al2O3. The reactions எழுதலாம் நம்ம இப்போ. Ionization of aluminium, 2 aluminium இருக்குது, 3 oxygen atoms, 2 aluminium atoms, 3 oxygen atoms molecular. So Al2O3 gives 2Al3 plus 3O2 minus. Reaction at cathode, reduction. At cathode, reduction takes place, anode oxidation takes place. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனோடில் ஆக்சிடேஷன், கேத்தோடில் ரிடக்ஷன். ரிடக்ஷன், கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான், ஆக்சிடேஷன், ரிலீஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஸோ ரியாக்ஷன் அட் கேத்தோட், அலுமினியம்
6 electrons gain பண்ணி 6 electrons எதனால வருது 2 into 3 plus therefore 6 electrons so 2Al reaction at anode oxidation இப்போ வந்து நமக்கு ஆட்டம் எழுதாமல் மாலிகுலாக எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு 6 வேணும் இல்லையா 3O2 மைனஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா 1.5 மாலிகுல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வரும் ஸோ 6 எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் சரியாக வரும் ஆக்சிஜன் மாலிகுல் எழுதிக்கலாம் 6O2 minus gives you 3O2 plus 12 electrons then carbon involves in this reaction therefore we can write the reactions carbon react with oxygen and we are getting carbon monoxide carbon react with 2 oxygen atoms and we are getting carbon dioxide and pure aluminium is formed at the anode that settles at the bottom and the overall reaction is remember this we have to take 6 oxygen atoms therefore for this 12 electrons therefore 4 into 3 plus 12 plus charges we need therefore 4 aluminium ions எழுதிக்கிறோம் 4Al3 plus along with the 3 carbon from the anode that அந்த reaction நடக்க அந்த கார்பன் பிளாக் வந்து சைஸில் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் என்ன மீனிங் அப்படின்னா that is slowly consumed during the electrolysis hello and the final reaction will be 4Al3 plus 6O2 minus plus 3C gives 4Al plus 3CO2 உங்களுக்கு இது நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் திரும்ப என்னை வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகே